So today's topic is about how to manage projections and budgets in TallyPrime. My name is Mohiuddin. I'm senior Tally trainer at Asset Genesis and Asset Integrated Info Systems. This topic is about how to manage projections and budgets in TallyPrime. This session is organized by AssetTally.com. We are number one five-star Tally partner all over Telangana, Andhra Pradesh since 1997, and we offer you one-stop solution for all your Tally needs, such as products like silver, gold, Tally server, TSS services, and as well as TDL customization, etc. You can reach us on AssetTally.com. So today's topic is what is budget. So first of all, you need to understand budget. What is budget? So budget is nothing but a financial plan that estimates the organization's income and expenses over a specific period of time. సో బడ్జెట్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్, అది కంపెనీది ఇన్కమ్స్ ఇంకా ఎక్స్పెన్సెస్ కి మేనేజ్ చేయడం కోసం మనం బడ్జెట్ ప్లాన్ చేస్తాం. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు మేనేజ్ మనీ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఇఫ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ బడ్జెట్, సో మనం కంపెనీలో ఎంత క్యాష్ ఫ్లో ఉంది, ఎంత ఫండ్ ఫ్లో ఉంది, దానికి మేనేజ్ చేయడం కోసం మనం బడ్జెట్ వాడతాము. సో బడ్జెట్ వాడితే మనకి లాభం ఏంటంటే, if you are spending any extra amount or if it is any problem in the business, it helps in decision making also. So it helps to money effectively allocate resources, control spending. మీరు ఎంత స్పెండ్ చేయాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ మీద స్పెండ్ చేయాలి, ఏ సర్వీస్ మీద స్పెండ్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్సెస్లో ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, దానికి తక్కువ చేయాలా వద్దా, అది మనం చూసుకోవడానికి బడ్జెట్ తయారు చేస్తాం. అండ్ టు అచీవ్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్, సో కంపెనీకి ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి కూడా మనం బడ్జెట్ చేస్తాము. So what is budget? In business, a budget acts as a roadmap guiding decision making. So business law decision making is a very important process. So what decision need to be made by management is by taken with the budget, and monitoring performance, which employees, how they are performing, everything we need to manage, as well as what all the assets and liabilities are there for company, that is also we can manage through budget, and ensuring that expenses stay within the limit. సో ఒకవేళ మీరు ఒక 10 crore బడ్జెట్ కంపెనీని పెట్టినారు అనుకో, సో దాని వీ షుడ్ నాట్ క్రాస్ దట్ లిమిట్, సో దట్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ వీ హ్యావ్ క్రాస్ ద లిమిట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ బీన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ బడ్జెట్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, అది మనం చేస్తున్నామా కాదని చూసుకోవచ్చు దాంట్లో. అండ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టే విత్ ఇన్ లిమిట్స్, ఇన్ టాలీ ప్రైమ్ బిజినెసెస్ క్యాన్ క్రియేట్ బడ్జెట్స్ ఫర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో టాలీ ప్రైమ్లో మనం బడ్జెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇన్కమ్స్, whatever the incomes we are getting from outside organization, as well as inside organization expenses ఏం చేస్తున్నాం మనం. ఒకవేళ రీపేస్ ఉంది, సాలరీస్ పే చేస్తున్నారు, మీరు స్టాఫ్ కి సాలరీ పే చేస్తున్నారు, లేకపోతే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కోసం మీరు ఎక్స్పెన్స్ చేస్తున్నారు దానికి, ఇంకా ఒకవేళ రెంట్ పే చేయాలి, మీరు రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు, ఆఫీస్ రెంట్, అది ఎంత మేనేజ్ చేయాలి, దానికోసం మనం లెడ్జర్లో ఇంకా గ్రూప్స్లో బడ్జెట్ మెయింటైన్ చేస్తాము. సో బడ్జెట్స్ ఇన్ టాలీ ప్రైమ్. బడ్జెట్స్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ గ్రూప్స్ లైక్ direct expenses budget, indirect expenses budget, sales account budget, and purchase account budget. సో టాలీలో మనం బడ్జెట్ ఏ గ్రూప్స్ చేస్తామంటే, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంకా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం క్రియేట్ చేస్తాం, సేల్స్ అకౌంట్ కోసం క్రియేట్ చేస్తాం, ఎంత సేల్ అవుతుంది, ఇంకా ఎంత కావాలి, ఏమైనా ఎక్సెస్ ఉందా, లేకపోతే ఏమైనా తక్కువ డెఫిసిట్ ఉందా, మనం దానికి కనుక్కోవడానికి బడ్జెట్ వాడతాము. ఇంకా పర్చేస్లో హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ అండ్ హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్. For everything, income and expenses, we are going to create budget. Budgets in TallyPrime. TallyPrime లో బడ్జెట్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే, గ్రూప్ బడ్జెట్స్ హెల్ప్ టు ట్రాక్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ గా మనం చేస్తున్నాము గ్రూప్ లో, దానికి చూడడానికి, ఇంకా టోటల్ ఇన్కమ్, హౌ మచ్ ఇన్కమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ హోల్ ఇయర్, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ క్వార్టర్లీ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. మీకు కావాలంటే మీరు మంత్లీ కూడా బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే, కంపెనీ గవర్నమెంట్ చూసేది ఎంత ఫండ్స్ ఉంది, దాని ప్రకారం కూడా బడ్జెట్ తయారు చేస్తుంది. దానికి ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే, మీరు ఫ్యామిలీలో కూడా చిన్న చిన్న మీరు ఎక్స్పెన్స్ ఎంత చేస్తాము, ఒకవేళ ఎవ్రీ మంత్ హౌ మచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఫర్ కిరానా, హౌ మచ్ యూఆర్ టు స్పెండ్, హౌ మచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఫర్ స్కూల్ ఫీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ మచ్ రెంట్ యూఆర్ పేయింగ్. సో మీ శాలరీ ఒకవేళ 1 lakh శాలరీ ఉంటే, దాంట్లో మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు, అర్నింగ్ మెంబర్ ఉంటుంది కదా ఫ్యామిలీలో, వాళ్ళు బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, చూస్తారు ఎంత స్పెండ్ అవుతుంది, ఎంత సేవ్ అవుతుంది, దాని ప్రకారం మనం బడ్జెట్ తయారు చేస్తాము టాలీలో. సో గ్రూప్ బడ్జెట్స్ హెల్ప్స్ టు ట్రాక్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్, total incomes, total sales, and total purchase budget.
సో రిజల్ట్స్ టు చెక్ యాక్చువల్ బడ్జెట్ అండ్ వేరియన్స్. సో మనం ఎట్లా చెక్ చేయాలి అది మనం టాలీలో చూద్దాం. సో బడ్జెట్స్ ఇన్ టాలీ ప్రైమ్, బడ్జెట్స్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్. ఫస్ట్ మనం బడ్జెట్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తాము. ఇంకా మనం లెడ్జర్ కి కూడా బడ్జెట్స్ క్రియేట్ చేయగలము. బడ్జెట్స్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ లెడ్జర్స్ లైక్ సాలరీ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒకవేళ మీరు సాలరీ పే చేస్తున్నారంటే మీరు సాలరీ ఎంత, మీ బడ్జెట్ ఉంది, ఒకవేళ 5 lakhs మీ బడ్జెట్ ఉంది, దాంట్లో మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు సాలరీ కోసం, మీ స్టాఫ్ సాలరీ కోసం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఎంత సేవ్ అవుతుంది, ఒకవేళ ఎక్సెస్ అవుతుందా అది చూడడానికి మనం బడ్జెట్ చేస్తాం. ఇంకా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇఫ్ యువర్ కంపెనీ is planning to do advertisement, so how much budget is allocated for advertisement. ఒకవేళ 2 lakhs మీరు ఓన్లీ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలోకేట్ చేసినారు అనుకో, సో దాంట్లో మీకు ఎంత స్పెండ్ అవుతుంది, ఇంకా ఎంత స్పెండ్ చేయాలి దాని మీద, అది కూడా మనం బడ్జెట్ చూడగలము. ఇంకా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఒకవేళ కంపెనీ ఓనర్ ఉన్నారు లేకపోతే స్టాఫ్ ఉన్నారు, వారు వేరే వేరే బ్రాంచెస్ ఉంది మీది, సో వేరే వేరే బ్రాంచ్ ఉంటప్పుడు మీరు ట్రావెలింగ్ చేస్తారు ఫ్రీక్వెంట్లీ, సో అప్పుడు ట్రావెలింగ్ అలవెన్సెస్ ఇంకా ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే అది బడ్జెట్లో ఎంత ట్రావెలింగ్ కావాలి, మీకు ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది, అది మనం బడ్జెట్లో చూడొచ్చు. పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ఇన్ టాలీ. Similar to group budgets, ledger budgets helps to track individual expenses and incomes budgets. సో మనం టాలీలో ఇండివిజువల్ బడ్జెట్స్ కూడా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఇంకా గ్రూప్ బడ్జెట్స్ కూడా ట్రాక్ చేయొచ్చు. లెడ్జర్ బడ్జెట్స్ విల్ హెల్ప్ టు ట్రాక్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ రిజల్ట్స్ టు టెక్ యాక్చువల్ బడ్జెట్ అండ్ వేరియన్స్. సో హౌ టు క్రియేట్ బడ్జెట్స్, బడ్జెట్ మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం టాలీలో. సో క్రియేటింగ్ బడ్జెట్ ఇస్ ఎ సింపుల్ టాస్క్ ఇన్ టాలీ ప్రైమ్. క్రియేటింగ్ ఎనీ అకౌంటింగ్ మాస్టర్స్ లైక్ లెడ్జర్, గ్రూప్, కాస్ట్ సెంటర్, బడ్జెట్స్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ విత్ వాల్యూస్. సో మనం వాల్యూస్ లో తీసుకొని బడ్జెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు టాలీలో. నౌ విల్ గోయింగ్ టు టాలీ. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ కంపెనీ నౌ. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తాం. కంపెనీ పేరు నేషనల్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. సో మీటింగ్ అడ్రస్ పెట్టచ్చు, లొకేటెడ్ అట్ తెలంగాణ, కంట్రీ ఇండియా, పిన్ కోడ్ పెట్టచ్చు 5,61,000. కంట్రీ ఇండియా. నంబర్ కూడా మీరు వేయచ్చు. సో ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ 1st April 2025, no, దిస్ ఈస్ సెక్యూరిటీ ఈస్ ఫర్ టాలీ వరల్డ్. మీరు ఒకవేళ మీ కంపెనీని సెక్యూర్ చేయడానికి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేదంటే అప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేస్తాం టాలీ ప్రైమ్లో. సో ఫర్ ఎనేబులింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఇన్ టాలీ ప్రైమ్ వీ యూస్ టాలీ వరల్డ్ ఫీచర్ టు ఎనేబుల్ పాస్వర్డ్ as well as for control users also we can create it. So now we have created the company. సో కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ అడిషనల్ ఫీచర్స్, షో మోర్ ఫీచర్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కాస్ట్ సెంటర్ ఎనేబుల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఇంకా మీరు డిఫాల్ట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి టాలీలో. ఇంకా ఏమైనా లైక్ జిఎస్టీ ఉంది, లేకపోతే కాస్ట్ సెంటర్ ఉంది, ఇంకా మీరు జాబ్ కాస్టింగ్ ఉంది, ఇంకా ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, బిల్ వైస్ ఎంట్రీ ఉంది. దానికి చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ విల్ సి go to accounting masters. ఇక్కడ మనం బడ్జెట్ ఎక్కడ నుంచి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇన్ అకౌంటింగ్ మాస్టర్ బడ్జెట్ విల్ బి దేర్. సో హియర్ we cannot see, that's why we'll go to show more features. Here you can see budget scenario. So there are so many options in there in tally for accounting master creating cost center. So ఇక్కడ లేదంటే show inactive features we can see. When we go to show inactive features, here you can see all the features which are not inactive. So you have to go to F11 features and then you have to enable the feature. So here you can see how many features are there, like cost category, cost center class,
rates of exchange, budget, scenario, price level, stock group, stock category, everything is there. So now we'll go and see budget only. So here we have created budget. It is for, we create a budget name expenses under primary for the period of 1st April 25 to 31st March 26. So here we'll see for ledgers. So first we'll create ledgers. Salaries, net expenses, accept, rent, net expenses, as well as business salaries, rent. Business development expenses, sales, the sales account, so here we have created some of the ledgers. Now we'll go and create budget. So budget is our create channel day. Accounting masters, budget, expenses, for the period of 1st April 2025 to 31st March 2026. We will create budget for ledgers. Here we'll create for rent. On closing balance type of budget, we have to keep closing balance. Amount we can allocate here is as 3 lakh rupees for this one rent. And next we'll create for salaries, that is on closing balance, that is 5 lakh. One more ledger we create is for sales on closing balance is 10 lakhs. Now we have saved this one. ఇప్పుడు మనం కొంచెం పేమెంట్ ఎంట్రీ చేద్దాం. vouchers, normal vouchers we have to create is cash to rent. How much we are going to spend? 1,50,000. For rent we are going to spend 70. Another is salaries. Cash account to salaries. We are going to spend 5,50,000. Another is business development expenses. That is will create for 6 lakhs. Both will create for speaker. Inventory allocation also we can do in Tally for budget.
మనం బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు inventory allocations also we can do for sales. Now we'll go and see display more reports. That budget we have created in trial balance, we'll see that. So current asset మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ current assets it's 13 lakhs and indirect expenses is 13 lakhs. So all type కొడితే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూడొచ్చు in detail. So indirect expenses, business development expenses we have spent for 6 lakh rupees and rent we have spent for 1,50,000. Salaries we have spent చేసినారు 5,50,000. So now we have created budget here. So now we'll see the display more reports how the budget is reflected in the account. So here we can see budget right side button. There is a button budget variance F10. So here we are going to see budget variance for expenses. How much we have spent. See, if you click Alt F5, it will be a detailed view. So you can see here how much is the expenses we have allocated for budget. That is for rent is 3 lakh rupees. For salaries, మనం 6 lakh budget allocate చేసినాము. కానీ యాక్చువల్ ఎంత స్పెండ్ అయింది ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం రైట్ సైడ్ లో ఇక్కడ ఫర్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6 lakh rupees and for rent we have allocated 3 lakh rupees only, but we have spent only 1.5 lakhs. That is 50% of the amount. So 50% is remaining. And here in the salaries we have spent 6 lakh rupees we have allocated, but we have spent only 5,50,000. So 91.67% we have spent from allocated budget. So here ఇది చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ whatever budget we have allocated we have spent in that amount only. If we are crossing that amount also, it will show like negative amount like minus 1,50,000 or minus 6 lakh. So that it will be understood that we have crossed the excess the amount what we have created for budget. So this is how we are going to see budget in TallyPrime. One more way is there. We can see the budget in profit and loss account. So in the profit and loss account also, if we are going, we can see the difference between how if we are like indirect expenses we have created 13 lakh is the expenses and how much amount we have allocated here. So in profit and loss account, if we are going to see Alt C, here we are going to see budget for 1st April 2025, default and type of values to show actuals. See, here we are going to see expenses. So in expenses, show variance, yes. So here we can see in profit, there are two ways to see budgets in TallyPrime. That is first way is for trial balance. When we go to trial balance and we can see the budget, if we click budget variance, you can see the detailed view of budget in TallyPrime, how much budget we have allocated and how much budget we have spent, like whatever the incomes are there, what the expenses are there in TallyPrime, that we can see, as well as this another option that is profit and loss account. So if you come to profit and loss account and you can, if you click Alt C, you can go and see whatever budget we have allocated and how much we have spent. See, actual budget is there here as well as expenses variance, that is 1,50,000 for rent and salaries 50,000. So here we can see 9 lakh budget we have spent from 13 lakhs. So there are excesses there already. So this is how we are going to see the budget. So one more thing about tallyhr.com. If you are an accountant, ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ అయితే మీరు జాబ్ కోసం చూస్తే ఒకవేళ one of the business owner is watching this video, then if you're looking for accountant for your business, then you can reach us at tallyhr.com. Or if you are having a backlog accounts also, if you are having very backdated entries to be done, then also you can contact us. Also you can follow the LinkedIn. Still you are using lower editions of TallyPrime. ఒకవేళ మీరు TallyPrime
ఈఆర్పి లేకపోతే టాలీ ప్రైమ్ 3.1 4.1 5.1 యూజ్ చేస్తే మీరు టాలీలో వెళ్ళేప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఒక రెడ్ డాట్ ఉంటుంది F1 హెల్ప్ అని. సో అక్కడ క్లిక్ చేస్తే కింద అప్గ్రేడ్. సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ టు టాలీ ప్రైమ్ టు ద లేటెస్ట్ వర్జన్, దట్ ఈస్ టాలీ ప్రైమ్ 6.0. But before doing that, I suggest you to ask your senior accountant as well as the owner of the business or auditor. So after that, taking a complete backup, then you can upgrade your system from TallyPrime lower editions to latest edition. So for all your TallyPrime related support, contact 98490 33736 station also. Thank you so much for your participation.